الزملاء الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا جيناكم بغير يوم الجمعة وغير يوم الخميس، حلقة استثنائية مع شخص استثنائي، صديق عزيز علي وطبيب أسنان محترم، طبيب أسنان عراقي ساكن بالبحرين الشقيق، دكتور محمد السامرائي. واحنا هسه وياه على اتصال. هسه راح يطلع لنا الدكتور، ثواني ونرجع لكم مع الدكتور محمد السامرائي. السلام عليكم دكتور محمد. اهلا وسهلا دكتور، شلونك؟ شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ ان شاء الله بخير. الله يخليك. رمضان كريم. عليكم الله ان شاء الله. الله يخليك ويسلمك. دكتورنا الغالي، احنا متشوقين لمحاضراتك، لانه احنا نعرف ما شاء الله عليك تنطي محاضرات باكثر من اختصاص، وتنطي محاضرات رويال كوليج. انا طبعا احب انطي هاي، وشخص يعني ريكومندد من اكثر من شخص مهم عندي بالنسبه لي، والكل يمدحون بيك وبعلميتك. الله يخليكم ويسلمكم، ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. و thank you very much for having me today. حبيبي تحياتنا لك. دكتور، موضوع المحاضرة اليوم موضوع شيق، واحد من يعني أنا حتى من كتبت واحد من يعني أعمدة طب الأسنان، أو واحد من الأعمدة اللي نتركز عليها بطب الأسنان، اللي هو الأوكلوزال ريهابيليتيشن، وشون نسوي الأوكلوجن. احنا راح مثل ما اتفقنا ويا جنابك بأنه راح يكون سيريز عندنا إن شاء الله، راح نعلن عنها. وان شاء الله راح يكون فد شيء، انا متاكد يعني بوم ان شاء الله دنتلين يوم. فان شاء الله المحاضره انا شفت من عندها هيك كم شغله، فمتهيئين. عندك حكي دكتور بالبدايه تريد تقوله؟ لا اوكي، بس اريد احكي لي اول مره قبل خلي شويه العدد يزيد. احكي لي من هو محمد السامرائي، وش وداك على البحرين؟ انت ما تقول لي البحرين، ايش وداك عليها؟ يعني من قبل كم سنة يعني I moved to Bahrain and I started my practice in Bahrain. And يعني I started my journey with the Royal College of Surgeons membership since 2010. And حلو ما شاء الله. And I currently hold 2 memberships. Right now, I've been interested in occlusion for a long time, يعني since dental school، من سنة رابعة أو سنة ثالثة بالكلية. أنا طبعا خريج جامعة بغداد. جامعة بغداد 2010. أي سنة؟ 2010. يا أهلا وسهلا. 2010. الله يخليك ويسلمك. يعني بس يعني ظل طبعا موضوع الاوكلوجن مبهم بالنسبه لي لفتره طويله. كل اطباء الاسنان ترى هو طبعا absolutely because يعني most dental programs throughout the world، يعني بغض النظر عن اي دوله، most dental programs even يعني in one of the most reputable dental schools in the world, they still have some deficiency in teaching occlusion and how to manage occlusal schemes in general. And that is one of the reasons why our work sometimes lacks predictability. And we're going to show you today a concept that may change the way how you see dentistry. Are we ready to go now or not yet? يلا خلص، هو احنا كان هذا اهم سؤال، سنة التخرج وهاي الاشياء. يلا ثواني دكتور ونطلع المحاضرة. Oops. Okay. So you can see the presentation now. Yes. And it's on full screen now. Yeah. Okay. And can you see the slides moving? Yes. Okay, because this is my first time, so
Okay, perfect. Okay, excellent. So our lecture today is going to be about occlusal rehabilitations. We will give some time for some inquiries at the end of the lecture. Our lecture will be 60 minutes and hopefully less. So my name is Dr. Muhammed AlSamarraie. As I've mentioned, I have graduated from Baghdad in 2010. I have gained membership of the Faculty of Dentistry of the Royal College of Surgeons of Ireland in 2015, and another membership in general dental surgery from the same Royal College in 2017. And my interest in occlusion is deep-rooted since dental school, but after gaining this later membership in 2017, each exam teaches you a lot of things. And this exam has led me to study occlusion even further. And so I searched for I shopped around in some references in the literature and in Amazon.com, and I saw one of the best sellers around the world in functional occlusion is this book by the late Peter Dawson, Functional Occlusion from TMJ to Smile Design. After spending several years and extensively studying this book, and after attending some webinars and courses with the Academy of this dentist in the United States, I finally became an associate member of the Dawson Academy this year. And hopefully this will be the beginning of a huge opportunity to continue my learning journey in functional occlusion, because learning never stops at any point. So we're gonna start off now, shall we? Okay, one note before we start. I have no conflicts of interest whatsoever, despite my previously mentioned affiliations. Just to make that clear before we start. There are mainly 5 occlusion philosophies until now. One is called the gnathological philosophy, that's been invented in the 1950s. There's the bioaesthetic philosophy, that's even more deep-rooted than the gnathological one. There's the Pankey-Dawson philosophy, which I follow. There's the functional philosophy, and there's the neuromuscular philosophy. The most popular ones are the first 3, are the gnathological, bioaesthetic, and Pankey-Dawson. But right now, I think that, I haven't done a survey or anything, but I think now the Pankey-Dawson philosophy is the most popular one in the United States. For many reasons, because of its predictability, that's one reason. Another reason is because it's simplified. It's really simplified and has a very high success rate among treatment plans. So if we ask ourselves a simple question, why does dentistry fail? As you can see here in this photo, patient had several posterior restorations placed. And as you can see, there are signs of moderate to severe tooth wear. So, and here's another example of why dentistry fails. As you can see here, not only there is tooth wear on the opposing dentition, but failure of the ceramic is also evident. Another example, here you can see a well-designed, an acceptably aesthetic fixed bridge or fixed crowns or veneers, I'm not sure, but most likely they are crowns, on multiple teeth. And as you can see, there's severe tooth wear in the opposing dentition. And as you can see here, the porcelain has been ground down until the metal is exposed. Several failed restorations. And here, chipping away of porcelain and exposure of metal.
Have we asked ourselves, sorry, why does this happen? Of course, we might blame it on deficiency of material or manufacturer's errors or on the technician, but let's be honest. One of the most likely reasons is poor understanding of the biology of the masticatory system. And that's what we are here to discuss today. When we view restorative and smile design in dentistry, restorative and aesthetic dentistry is most commonly viewed as if it's an art. So most dentists see it from an artistic perspective, which is not bad. It's an excellent thing to do. However, we have to put in our minds that there are several other aspects of of smile design. Some others view it from an engineer's perspective. You know, the biomechanical aspects of smile design. And some of these dentists, unfortunately, they ignore the artistic side of aesthetic dentistry. But only very few see it from both aspects. And these are, we can say, they are the the best dentists when it comes to smile design and veneer placements and aesthetics. An aesthetic dentistry, in my opinion, should be both an artist, an engineer, and a physiologist, such as Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci has been both an artist, an architect, and a physiologist. We have to summon all of these skills in a single entity to form the best possible restoration we can provide in the long term for the patient. As we have mentioned, predictability is a huge thing when it comes to aesthetic dentistry. Dr. Walaa, you can interrupt me anytime if you have any if you have something to say, okay? Okay, thank you, Doctor. But Okay. Doctor, please, if you can mention something in Arabic to make it more simplified. Thank you very much. Yes, no problem. So some terms in occlusion, as we have mentioned, there are multiple terms in occlusion. In a centric relation, centric occlusion, maximum intercuspation, retarded contact position, intercuspal position, Possel's envelope and group function, and Cannon-guided occlusion. All of these are terms. Some of them might be, some of you might be familiar with these terms, and some of you are not. So let's explain them one by one. أول شيء نجي على centric relation أو Possel's envelope. This is Possel's envelope. It's the envelope of function for the patient's dentition. مثل ما تشوفون هذا range of motion for the patient's jaw movements. يبدي من ال RCP, starting from the RCP here. The RCP is the retruded contact position. لما اجي على RCP اقول retruded contact position and centric relation are almost the same things. Retruded contact position is the contact when the jaw is in centric relation, the first contact. يعني لما ترجعون راس المريض لورا and you manipulate the jaw into centric relation ويصير أول contact على الأسنان الخلفية. This is RCP. This contact is unstable. Most of the times, in 90% of the population, it's unstable. So the patient has to shift into intercuspal position. Intercuspal position is the same as the maximum intercuspation. راح تقولوا لي زين ليش رايح maximum intercuspation ذاكرنا intercuspal position? That's because in the US they call it maximum intercuspation. In the UK they call it intercuspal position. They are the same things. So MIP is the same as ICP. Technically, RCP is within centric relation. Centric relation is not a single position. It's multiple positions within an arc, a terminal hinge position. And we're going to talk about that in detail. But retruded contact position is within centric relation. So this is centric relation, RCP.
the patient shifts from an initial contact into intercuspal position, or MIP. This line here is when the patient protrudes. When the patient protrudes the jaw, the lower incisors, they touch the upper incisors along an incline, and they go downwards into edge to edge. هذا ال edge to edge position هنا. High maximum protrusion, PR. Of course, here from RCP to R, it's the terminal hinge position. It's the terminal axis, it's the axis of rotation. Any position from RCP to R is within centric relation. ليش? Because this is a purely motional movement. Sorry, a purely rotational movement. Meaning that the condyle doesn't leave the glenoid fossa as long as it's within the terminal hinge axis, which is this area. This is a purely rotational movement. يعني إذا أقدر أكملها راح تصير دائرة كاملة، تكتمل كدائرة كاملة, because it's a purely rotational movement. From R to T, this is a translation movement. In this distance, the condyles move outside of the glenoid fossa and they translate downward and forward to allow maximum opening. شايفين المريض لما تطلبون منه يفتح حلقه شويه يفتح من الار سي بي للار، بس لما تقول له لا افتح اكثر للاخير، this is from R to T على اكثر. If the patient was within centric relation باول سنتيمترين من الفتحه، يعني this distance is usually 2 centimeters, and this distance from R to T is a further 2 centimeters. It allows for further maximum opening. So as we have mentioned, retruded contact position is within centric relation, and intercuspal position equals MIP, but it's different nomenclature depending on where you're practicing. So let's define centric relation. What's a centric relation? There are many terminologies. One of them, the glossary of prosthodontics. This is one of the terminologies that I do admire for its simplicity. It's the position of the mandible to the maxilla when the condyles are in the most anterior superior position of the condyle, in the glenoid fossa. It is independent of tooth-to-tooth contact, which means بمعنى آخر centric relation ما له علاقة بالأسنان لما تتلاقى ببعضها. Centric relation is a ligament retained position. حتى أسهلكم إياه، مثلا تشوفون هنا this patient is biting on MIP, while in this photo the patient is being manipulated, his jaw is being manipulated into centric relation. أو إحنا نقول للمريض رجع راسك لورا ولسانك بلهاتك، هم متعلميها بالبروستو بالكلية. لسانك بلهاتك وعلى كيفك تسد حلقك إلى أن تحس بأول كونتاكت على البوستيريور تيث. لما تحس بأول كونتاكت on the posterior teeth you stop. طبعا هاي الطريقة ما أحبذها و very inaccurate. ليش؟ لأنه بمجرد ما يتلاقى أول سنين راح يصير displacement. راح يصير displacement. ف it's not accurate. You have to manipulate your jaw yourself, or you can use deprogramming devices. We're going to mention these in the following few lectures, inshallah, next week. What are the methods to record centric relation? If we want to look at, if we want to understand the biomechanics of occlusion, we have to look at the basic signs of TMJ. The TMJ anatomy is comprised of a condyle here, the glenoid fossa within the temporal bone here. Sometimes it's called mandibular fossa. And between the condyle and the glenoid fossa, there's something called the articular disc. Have a disc. It's a bilaminar fibrocartilage that's positioned between the condyle and the glenoid fossa. It is attached anteriorly to the lateral pterygoid muscles. Lateral pterygoid muscle is one of the muscles of mastication. It's responsible for opening the mouth and protrusion. يعني اللاترال pterygoid تخلي المريض يفتح حلقه وتخلي يقدم فجأة لي قدام، يسوي protrusion. ليش؟ لأنها تسحب الكوندال لقدام. Okay. In some situations, this lateral pterygoid may become hypertonous,
يصير muscle spasm here, and it can pull the articular disc forward. When this happens, this is called anterior disc displacement. What will result from this? يعني disc displacement, anterior disc displacement will lead to clicking. راح يدي المريض يحس الطقطقه، يسمع طقطقه clicking. ليش الكليكينج؟ لان الانتيرير ديسك لما يصير displaced anteriorly ولما الكوندال يفتر الديسك يحاول يرجع للبوزيشن مالته، فلما يحاول يرجع للبوزيشن يصير كليك. هاي يسموه reducible anterior displacement, and there's non-reducible. We will talk about these in details in our future lectures, the types of TMD and how to diagnose the different types of TMD. But what I'm saying is there are studies by Ramford in the 1960s and 1950s. You know Ramford, he's one of the يعني نقول godfathers of dental research in the United States. He has extensive research in occlusal disharmonies, occlusal interferences, and how can they relate to different myofascial pain and temporomandibular joint disorders. When we mount casts on centric relation, we see the following appearance. As you can see, teeth are not meeting into intercuspal position. بس إذا قدم لي قدام الارتكليتر، إذا قدم لي قدام شوية راح يتلاقون in intercuspal position. بس this is in retracted contact position, a centric relation. راح تقولون why are you talking about centric relation؟ هسه راح يجي الجواب. أول شيء نشوف what's the significance in the population, the world population. طبعا 90% of the population centric relation does not coincide with MIP. يعني functional shift، يعني معظم 90% من البوبوليشن في العالم عندهم functional shift from centric relation to MIP. لما يعود لازم اكو shift يصير عندهم. بينما 10% of the population they have no shift. By coincidence, this centric relation is coincident with the maximum intercuspation. راح اقدم واخر. هنا مثل ما تشوفون هاي the first contact in retracted contact position in centric relation. بعدها يصير shift. طبعا هاي الفانكشن shift كبيره، وهي احد اسباب ليش يصير عند البيشنت tooth wear. هنا مثل ما تشوفون عنده tooth wear واسنانه القداميه شويه protruded زياده عن اللزوم. There is controversy, huge controversy in this issue that functional shift can lead to tooth wear and TMDs. There's a huge debate in this subject, so I'm not going into that, but there is some moderate quality evidence that displacement can, if it was more than 2 millimeters, it can contribute to tooth wear. So let's talk about disharmony. What's happening in the TMJ? So when I have displacement from centric relation, this is a patient biting on centric relation, as you can see, on retracted contact position. طبعا مثل ما قلنا 90% of the patients have such a functional shift. 90% of the patients. So if 90% of the patients have such a functional shift, why does not everyone have tooth wear? As I have mentioned, if the functional shift was less than 2 millimeters, إذا كانت أقل من 2 millimeters, the functional shift على الأكثر ما راح يصير long-term consequences as per strong evidence. بس إذا كانت functional shift أكثر من 2 millimeters أو كانت اخترعت الفانكشنال شيفت فجأة من قبل كراون مثل ما تشوفون هنا كراون والدنتست did not put in mind the retracted contact position. يعني when he restored in MIP ما سوى articulation on centric relation، فما يعرف when الانيشال contact ممكن يصير. The patient might feel a hit on their back teeth، بس بعد فترة they accommodate, but later on they might face consequences. لما يصير the first contact on posterior teeth
شنو يصير بالمسلز اوف ماستيكيشن؟ مثل ما تشوفون temporalis high, lateral pterygoid, masseter muscle, they all undergo excessive and coordinated muscle movement, muscle contractions. راح تصير uncoordinated muscle contractions، عباره عن عضلات ما قاعده تشتغل سويا بنفس in coordination، بتناسق، ما يصير تناسق بين هاي العضلات. شو يصير؟ البيشنت يريد يوصل الى وضعيه مستقره، لان هاي وضعيه ما مستقره. هاي شو يضطر يسوي؟ طبعا picture courtesy from functional occlusion to smile design. طبعا شنو يصير عنده بالجو؟ اول شيء البيشنت يضطر يقدم فكه لقدام، اللاترال pterygoid راح تنسحب لقدام، راح تسحب الكونداز لقدام، وهم مستقر الوضعيه. ايش راح يصير بعدها؟ راح يودي الماندبل راح يروح الى forward and superiorly. This movement can cause tooth wear on the anterior teeth, but because anterior teeth will tend to bump on each other, and this may cause tooth wear. Even there's research, extensive research and EMG studies سوى على ال muscles of mastication, EMG studies that have connected posterior interferences to hypertonicity in the muscles. كل ما تشوفون شخص عنده bulldog face or chippy face بس just manipulate their jaws into centric relation, you will find occlusal interferences and a huge functional shift in most cases. Not always, but in most cases you'd find that that's the case. إذا ملاحظين, in some cases tooth wear is more profound on anterior teeth. مثلا هاي الكيس التوث وير اكثر شيء يصير على الانتيريور تيث. هاي لها اسباب عده. ليش التوث وير يصير على الانتيريور تيث اكثر؟ واحده منها قلنا انه بسبب posterior interferences، واحده منها ممكن الانتيريور تيث نفسهم are interacting، يتعارضون ويا حركه الماندبل. هاي ممكن تكون اما بسبب كلاس 2 ديف 2. ليش بالكلاس 2 ديف 2 شو يصير؟ الابر انتيريور تيث are retroclined، فتتعارض ويا حركه اللور انتيريور تيث، فممكن يصير توث وير. انا شايفه من اشوف واحد عنده كلاس 2 ديف 2، مو دائما بس كثير اشوفه. لما واحد عنده كلاس 2 ديف 2 اشوف الانتيريور تيث، اشوف انه صاير بيها اما tooth wear on the palatal surface of upper anterior teeth or the labial surface of lower anterior teeth، او مرات poorly designed fixed bridge، او مثلا severe occlusal discrepancies from centric relation to MIP مثل اللي قلنا عنها قبل شويه، او مثل هنا poorly designed bridge. البريدج هذا ممكن يكون bulky، سواه التكنيشن bulky، وبسبب هذا الشيء البريدج صار يعني it interferes with the mandible's functional movement. Another cause, an emerging cause for tooth wear, anterior tooth wear, is obstructive sleep apnea، الاختناق الليلي. الobstructive sleep apnea يجبر المريض انه يقدم فكه الى لقدام، فهذا الشيء ممكن يسبب انه الانتيريور تيث they collide on each other، يتصادمون الانتيريور تيث ببعضها ويحتكون، they rub on each other، وبالتالي يصير tooth wear. So there is emerging evidence that obstructive sleep apnea can cause anterior tooth wear. So do functional shifts always lead to tooth wear? Not necessarily. That's not always the case, because I've seen patients with functional shifts and they have no signs of unstable dentition. There are dentitions with large functional shifts, but they remain stable throughout life. But it is, we can say it is a risk factor. It's a huge risk factor to causing anterior tooth wear. So where should we start when we want to rehabilitate? يعني دوخناكم basic science شوية. But let's start with the real thing and what concerns us as dentists when we want to rehabilitate the patient's dentition. Where should I start? You can start either from MIP or from centric relation. When you restore any patient, any mouth. So when do I start from MIP? When do I start from centric relation?
طبعا in all rehabilitation cases we have to start from centriculation. Okay, MIP we use it when we restore one tooth. crown واحد، ده اسوي crown واحد، ده اسوي single filling، ده اسوي بس patient يريد anterior bridge، عنده missing upper central incisor يريد implant single tooth or two teeth، يعني a handful of teeth to be replaced. You can restore them with MIP, but if the patient requires full occlusal rehab, you have to start from centriculation. That's a general rule. So how to proceed in different clinical scenarios? So if the patient has healthy TMJs and dentition is stable, we can treat the patient as a confirmative case in MIP, an intercuspal position. But if the patient shows some signs of unhealthy dentition, such as tooth wear, mobile teeth، يعني tooth wear أكثر شيء ده يصير على anterior teeth، excessive mobility, sensitivity, multiple missing teeth، يعني tooth wear أو مثلا heavily restored dentition with dentition is and the restorations are not providing a balanced or a stable occlusion for the patient. In these situations, I will have to reorganize the patient's occlusion and centriculation. There are the rare cases in which we have unhealthy joints, such as anterior disc displacement without reduction, or osteoarthritis, or rheumatoid arthritis. We'll come to this in detail later on. In these cases, you should not proceed with any restorative care unless you get their joints stable and comfortable. So you have to treat the TMD first, then reorganize the approach later on, after you treat the TMD. So rule number one in occlusal rehabilitation, we always have to start from centriculation. Always. Retreat the contact position, centriculation, you name it. So steps of rehabilitating in dentition. Any questions so far, doctor? Doctor, they have, I think, some questions, but inshallah, I think after مو مشكلة. after finish your lecture, because you have, I think, a billion of. Okay, no problem. So steps of rehabilitating a dentition. So we have multiple steps of rehabilitating a dentition. Always we have to start from centriculation. We have to make sure that we can gain unrestricted access to centriculation. Unrestricted access to centriculation means that the joints are healthy. If the patient has degenerative joint disease, we cannot manipulate them into centriculation. If the patient has excessive tension, we cannot manipulate them to centriculation. يعني أنا شايف patients يعني لو مهما تحاول يعني you cannot manipulate them into centriculation. That's because they have joint disease. So you have to make sure that you can gain access to centriculation and it is verifiable before you proceed with any treatment plan. Otherwise, if you cannot gain unrestricted access to centriculation, then it's a red case. Then you have to treat the TMD first, and then you can proceed to treating the dentition. After that, you mount casts on an articulator on centriculation along with Facebook transfer. لازم هاي. يعني لما قبل ما أبدي بأي occlusal rehabilitation case, provided that the patient is stabilized, طبعا all dental disease is treated, ماكو periodontal disease، ماكو caries، ماكو أي شيء، أقول له شوف I cannot tell you anything right now. I have to take study casts and I mount them on an artificial jaw. لازم أحطهم على فتش اصطناعي. يلا أقدر أحكم شنو اللي أقدر أسويه. I cannot tell the patient from the first visit what should I do in occlusal rehabilitation. After I mount cast on centriculation, I can decide the lower incisal edges, the position of the lower incisal edges. This can be decided in the patient's mouth, طبعا. Later on, the upper incisal edges, and this also can be decided in the patient's mouth. طبعا احنا نعرف انه they are aesthetic
and phonetics and so on. You can check all of these to decide the length of the upper incisors. And you can then decide the vertical dimension of occlusion later on. All of this, I have not done any restorations yet on the patient's mouth. We are doing this on an articulator now. wax ups الى الان احنا طوروا الواكس ups ما سوينا اي شيء بحلق المريض. We change the vertical dimension of occlusion in the articulator, and it's okay to do that. نقدر الارتكليتر نرفع الفيرتيكال دايمنشن وننزله. ليش؟ لانه we did a Facebook transfer. Facebook transfer طالما سويت Facebook transfer, you have related the patient's jaw to the axis of rotation of the mandible. So any rotation is a pure rotational movement. فمثل ما تقول you have copied the patient's terminal hinge axis into the articulator. Within 2 centimeters, any opening or closure can be done without any errors if the Facebook transfer was done accurately and centrocirculation record was done accurately. After that, we equilibrate. We need to have equal intensity contacts on all teeth, on all posterior and anterior teeth. Then anterior guidance. We have to decide the anterior guidance. طبعا anterior guidance مسألة كبيرة. الانتيريور جايدنس اذا تصمم بصوره سيئه ممكن يؤذي المريض اكثر مما ينفعه، وهاي شفتوها تشيبت بورسلين. موبايل تيث ممكن تصير. ليش؟ لانه مثلا اذا عندك هنا بورسلين بريدج وهنا بورسلين بريدج ولا واحد بيهم راح يحتك، ايش راح يسوي؟ ايش راح يصير؟ اللينك الاضعف في اسنان المريض اللي هي البريدونتيوم مثلا راح تتاذى، فتشوف اكسسيف موبيليتي. انا شايف لما اشوف فيلر بريدج اشوف اكسسيف موبيليتي ده يصير بالانتير تيث، مع انه البريدونتال سبورت يعني مو قاصر، بس there is high occlusal load. ليش؟ because the anterior guidance was not designed to accommodate the patient's functional movements. فاهمين علي؟ يعني حركه الاسنان التحتيه اللور انسايزرز ده تتعارض ويا البريدجز الابر انتيريور بريدجز، فهذا الشيء ممكن اما يؤدي الى tooth wear excessive mobility ممكن يصير. Posterior occlusion as well, we have to decide that after anterior guidance. يعني دائما in all occlusal rehabilitation cases you have to start with the anterior teeth, and after you finish anterior teeth you restore the posterior teeth. As we have mentioned, before looking into the patient's dentition, we have to look here first, into the TMJs first. We have to do that. Always, we have to start with the TMJs. دائما لما تشوفون أي خراب قاعد يصير بالأسنان رأسا فكروا إنه there's something wrong with the temporomandibular joints. So we have to not overlook this important issue. So let's talk about step one, unrestricted access to centrocirculation. As we have mentioned, we have to make sure that the joints are healthy. No, ممكن يكون اكو clicking. يعني clicking joints do not mean that they are very unhealthy joints. They mean that there is internal derangement, but it depends really on how the disc is displaced. But if the clicking is intermittent and it's not bothering the patient and it's not causing strong popping sounds or restricted opening, then most likely we can proceed normally with our reorganized treatment, provided that centrocirculation is verifiable and the patient doesn't have any signs or symptoms. History taking. Of course, طبعا always before you start rehabilitating the mouth, if you are unsure, you can always start providing the patient with a splint, an occlusal splint. Whenever there's uncertainty, you can provide the patient with a splint therapy for a couple of months before you proceed with any treatment plan. So we have to we have to collect information, all the information we can, before we proceed with the occlusal rehabilitation. History, examination, investigations.
هاي ستيبس ما يصير نسوي لها باي باس ابدا، لازم نمشي على البروتوكول هذا. الهيستوري taking, of course, we have to inquire about any pain in the TMJs or muscles of mastication. We also have to inquire about limited mouth opening, history of clicking, history of trauma to the jaws, history of locked joints, history of clenching or grinding. These are very important questions when we need to ask the patient, take history about the TMJs. Examination, what we check for in the examination. We have static occlusion, we have dynamic occlusion. Static occlusion is when teeth meet with each other without moving the jaws. Dynamic is when the patient functions in protrusive or lateral excursive. So static occlusion, we have to check angle classification. Although angle classification doesn't provide much information, because an angle classification provides only information when the patient is biting on MIP. So ما نقدر تكون reliable جدا بسبب انه احنا بدنا نشوف بس الاسنان لما تتلاقى بالام اي بي بالانجل كلاسيفيكيشن، بس لما نرجعه on centric relation راسا قلب صار كلاس 2 راح تشوفوها. الكلاس 3 اذا ترجعوه على centric relation راح تلاقوا صار كلاس 1. ف we have to examine angle classification on both static on both MIP and centric relation. Functional shift from centric relation from CR to MIP. If there are any functional shifts, we have to measure how much is that shift. There's a special ruler used to measure that distance. Tooth wear as well. We have to examine tooth wear and how severe is the tooth wear. Is it extended to dentine or not? We have to check any abnormal mobility or fremitus. Fremitus means teeth when the patient bites on their teeth, there's some movement. Some of his teeth move. Why? Because they interfere with the patient's bite. ممكن يصير excessive mobility. يمكن شايفيها لما البيشنت يعض يصير movement. This is a sign of occlusal instability. Tenderness to percussion. مرات tenderness to occlusal overload. It doesn't always mean that the tooth requires root canal treatment. Occlusal stops in MIP, occlusal stops in centric relation. You have to check all of these. As for dynamic occlusion, guidance on protrusion, guidance on lateral excursions, working side contacts, non-working side contacts, protrusive contacts, abnormal mobility and fremitus as well. We're going to talk about these in details. As you know, this is a refreshment for angles classification. This is normal occlusion, class 1 occlusion. لما تكون الامبي cusp, الميجوباكال cusp, مات الupper molar, first molar, it bites on the middle buccal groove between the MB and the DB on the lower first molar. Class 1 malocclusion when the angle classification is 1 but there's malocclusion. Angle class 2 when the mesial cusp occludes anterior mesially to that line we have mentioned, to that groove. In class 3 it's the vice versa. The MB cusp is distal to that groove on the lower first molar. So أنا عادة أستخدم هيك شيء يعني كchart centric contacts، يعني إنه أجيب chart وأحدد وين الcentric contacts قاعدة تصير بالضبط. مثلا تشوفون هاي الكيس centric contact ما موجودة إلا هنا فقط articulating paper on centric relation، بس هنا قاعد يصير عندي contact. Other teeth there's no contact. ممكن تكون first contact مو شرط on one tooth، بس على الأغلب تكون on one tooth، ومرات على الأغلب تكون بجهة واحدة فقط. يقول لك المريض لو على جهة اليمنى لو على اليسرى، يقول لك إنه the first contact قاعدة تصير بين أسنانه. So upon mounting مثل ما تشوفون هنا الأسنان ما قاعدة تلاقي. This is the typical appearance of how teeth look when they are mounted on centric relation. Okay, and as you can see هنا الinitial contact قاعد يصير.
الام اي بي كونتاكتس لما يكون البيشنت اون ماكسيمم انتركاسبيشن نحدد وين قاعده تصير الام اي بي كونتاكتس. مو لازم نسويها بكل كيس، بس ideally you should شوف وين الام اي بي كونتاكتس قاعده تصير. guidance on protrusion. طبعا guidance on protrusion when teeth protrude المفروض الجايدنس اجيب articulating paper واقول له حك اسنانك اللي قدامي على بعضها، المفروض يعلم لي هنا ياشر لي فقط. مرات على اللاترال انسايزرز كذلك، مرات على الكنانز كذلك. اذا اكو posterior interferences راح يعلم على الاسنان الخلفيه كذلك، بس ideally هنا يكون anterior guidance and can be a shared guidance between anterior teeth but never on the posterior teeth, never ideally. بس بعض المرضى ما يعني بسبب انه they lack anterior guidance, they lack the overlap، مثل عندهم edge to edge، يعني these patients يعني they have a lot of posterior interferences يعني in their jaws. And so that's why when you see a patient with a class 2 div 1 or a class 3 you find multiple failed restorations. دائما تشوفون اسنانه الخلفيه لما يكون عنده مثلا class 1 restoration amalgam تشوفون الكاسب انكسرت، تشوفون failed restorations، الحشوات تتكسر او الكاسب تتكسر وتضطر بعدين تسوي كاسبل coverage restoration، وبعدين المريض يرجع بعد كم سنه وبعد كم شهر همين تسوي له يعني يصير fractured cusp من غير جهه. ليش؟ because there is lack of mutual protection. الاسنان القدام تحمي الاسنان الخلفيه عن طريق هذا الجايدنس. راح نشوفكم اياها ان شاء الله بالمحاضره الانتيريور جايدنس. ف this is the basics of mutually protected occlusion. الاسنان الخلفيه تحمي الاماميه انه تقلل اللود على الاسنان الاماميه، الاسنان الاماميه تحمي الخلفيه بانه تسوي لها disclusion when the patient protrudes او لما البيشنت يعض من side to side. هسه نجي عليها. هنا مثلا guidance interferences in right excursive. لازم خلوا ببالكم الجايدنس يكون بلون والانترفيرنسز بلون افضل، والسنتريك ستوبس بلون او الام اي بي ستوبس بلون مختلف. يعني تقدرون مثلا الجايدنس بالاحمر، الانترفيرنسز بالاسود، والسنتريك ستوبس بالازرق وهكذا. اتس اوكي. طبعا احنا عندنا working side و non working side. الworking side هو الجهه اللي يتحرك باتجاهها الماندبل. هنا أنا مثلا right excursive هاي الworking side لان هاي الرايت سايد، هاي non working side or the balancing side. ف لازم نأشر وين بالضبط صاير الجايدنس. بين هنا مثلا الليفت excursive، هنا صارت الworking side، هنا صارت النون working side. هم شارت ثاني نريد نشوف وين صاير الجايدنس بالضبط. مو شرط تسوى، بس يعني if you want to be very meticulous about your occlusal analysis and examination you should do that. مثلا هنا أنا عندي canine guidance on left excursion. مثلا patient عنده ideal occlusion canine guided occlusion on the left side. راح ألقى لما أحط له الارticulated paper أقول له عض أو حك أسنانك على اليسرى، يحك أسنانه على اليسرى، أشوف بس خطه هنا. هذا ideal situation. مو كل المرضى عندهم هذا الشيء، بس هذا ideal situation. انه ما اشوف علم الازرق الا على الكناين بهالشكل، يكون التاشير بهالشكل بالضبط. هذا يسموه كناين جايدد اوكلوجن. مرات بعض المرضى عندهم جروب فانكشن مثل ما تشوفون هنا. سوري، جروب فانكشن از اوكي، بس الكناين جايدنس كبروتكشن البوستيريور تيث هو افضل. الكناين جايدد اوكلوجن. الجروب فانكشن can increase loads on posterior teeth. The posterior teeth, ideally, they should not contact except on centric relation. Ideally speaking. في بعض الحالات ممكن يكون اكو group function. If it's harmonious, that's okay. There are studies that patients who have group function or who have changed their dentition from a group function, sorry, from a canine guided occlusion to a group function, غير الدنتيشن مالتهم بسبب tooth wear. يعني صار بالكناين توث وير، فلما يصير بالكناين توث وير شويه الفانكشن يصير مشترك اكثر بين البوستيريور تيث، يصير عندهم increased muscle activity. وجدوا في بعض الدراسات group function on the left excursion هيك يكون شكله. اذا كان البيشنت عنده class 1 relationship طبعا
راح تلاقي الجايدنس على الباكل هذا السلوب بالضبط اللي هو الباليتال سلوب اوف باكل كاسبس، وراح تلاقي انه الجايدنس شوي شوي يتلاشى هنا، يصير نقطه او يتلاشى تماما بالبوستيريور تيث. تلاحظ انه الجايدنس شويه بدا يقل كل ما ترجع لي ورا. That's natural. ليش؟ لانه هو المفروض الجايدنس شويه شويه بالجروب فانكشن يقل gradually progressively. هنا مثل ما تشوفون عندنا جروب فانكشن على اليمنى، وهنا كانان جايدد اوكلوجن. مثل ما تشوفون كانان جايدد اوكلوجن لما المريض ياكل اي شيء على جهه اليمنى هنا all posterior teeth are protected by the canine. الكانان سن قوي كلش، جذره حيل قوي، يتحمل فانكشن، يتحمل لود، وهو مصمم الله خالقه انه يتحمل هذا النوع من اللود. بس ال posterior teeth are not designed to withstand such a load. مثل ما تشوفون هنا صار توث وير عند البيشنت هنا شويه، بالتالي قلت الكنان رايز، قامت الاسنان البقيه تتشارك بالفانكشن باللاترال فانكشن. هاي يسموه جروب فانكشن. بعض المرضى عندهم جروب فانكشن، بعضهم عندهم كنان جايدد occlusion. ideally بالريستورتيف دنتستري بالسكسس ماتر ريستورتيف دنتستري كنان جايدد occlusion. الجروب فانكشن لو مثلا اذا عندي بيشنت هنا اسوي له روت كانال وكل شيء على الفور هنا، وعندك جروب فانكشن ما سويت له كاسبل كفرج ريستوريشن وكانت الكاسب ويك، احتماليه كبيره الكاسب تنكسر، لان مثل ما شفتوا بالسلايد السابق الجايدنس يصير على الباكل كاسب، بالذات الباكل كاسب هي اكثر شيء تنكسر بالجروب فانكشن. ideal occlusal examination مثل ما تشوفون هنا البيشنت عنده جروب فانكشن، الجايدنس بالخط الاحمر الجايدنس اون اكسكرشن، بس البوينتس هذني الكونتاكتس اون سنتريك ريليشن اور ان ام اي بي اذا البيشنت ما تعالج بالسنتريك ريليشن، يعني اذا كان conformative approach this is MIP. مثل ما تشوفون عنده شويه guidance shared function on the posterior teeth. مثل ما تشوفون الجايدنس على الاسنان الاماميه هنا. طبعا انا استخدم ارتكليت بيبر لو ويب ميكس معروفين هم اللي يصممون الارتكليترز اللي شفتوها قبل شويه باليونايتد ستيتس. بس I personally love these articulators لانه they are very thin. لانه اذا كان الارتكليتنج بيبر thick، اذا كان thick ايش راح يصير؟ راح يصير smudging. انت تريد you want to know which contact بالضبط، يعني الكونتاكت هي بوينت مثل ما قلنا، فما تريد يصير عندك smudging وتضيع عليك الكونتاكت. على مود هيك انا افضل ال very thin articulating paper. This is Artifol. طبعا الجيج مالته 12 مايكرون، هذا 12 مايكرون. الويب ميكس الاردنت ب 63 مايكرونز ب different gauges طبعا 83 الى اخره. So خلصنا من الاكزامينيشن occlusal examination. We proceed to the investigations. Radiographs and study casts mounted on centric relation plus a Facebook transfer ما ننسى. طبعا radiographs they are very important in diagnosing any TMDs. If the patient كان يشتكي من أي TMD يفضل إنه we send them for perhaps MRI or CBCT to make sure that of the condition of the joints and how to treat such joint disease before proceeding with any restorative treatment. So as you can see here, this is a patient who has severe sensitivity in his anterior teeth, sorry. As you can see, مثل ما تشوفون the anterior teeth, they are suffering more tooth wear than posterior teeth. He wants to improve the appearance of his teeth. So what would assist you in finding the cause of tooth wear? If we want to find the cause of tooth wear, we have multiple things to look for. In medical history, we have to exclude GORD, diet history. The patient might be on a very abrasive diet, social history from alcohol intake or dietary habits and so on, occlusal examination or psychosocial stress. Occlusal examination حكينا عنها, plaque scores, we have to check them, salivary analysis,
we need to make sure that the saliva buffering is of optimum capacity. ليش؟ لأنه لما السلايفا يكون يعني thicker and scarce، يعني لما يكون سلايفا قليل تكون buffering capacity أقل، فبالتالي السلايفا يعني will not provide the necessary protection for the teeth. فأي acid attack ممكن يؤذي الأسنان بشكل excessive. Provides previous radiographs, previous study models, periodontal examination, dental examination. طبعا tooth wear is rarely unifactorial. Most likely it's multifactorial. معظم الكيسات is multifactorial. يعني it can be both due to acid attack and a mechanical cause, that the teeth are bumping on each other when the patient shifts from centriculation to MIP. So واحدة من أهم المشاكل اللي ممكن تصير هنا when we restore such dentitions، لما يكون عندك patient عنده tooth wear، أهم شيء ودائما تلاقيها المشكلة that you have no space for the restoration. وين راح أخليها؟ وين راح أخلي الكراونات؟ وين راح أخلي restorations اللي أريد أحطها؟ There are many ways to gain space for the restoration. You can prepare upper incisors. You can do orthodontic treatment, move the teeth. You can restore eccentric relation. You can increase the VDO. You can prepare lower incisors. You can even do orthognathic surgery. In some cases, بس مو بهالكيس بالذات. But in other cases, you might need orthognathic surgery. أفضل وسيلة أنا شفتها يعني so far is restoring eccentric relation. يعني شوفوا this is a cast mounted on articulator، بس شوفوا إيش قد صار عندي نفس الكيس، إيش قد صار عندي horizontal and vertical space to accommodate the restorations on these teeth. High more than enough space to accommodate يعني crowns on these upper and lower anterior teeth. So always when you have shortage of space, just manipulate into centric relation and you'll find miracles. This is called يعني كلش راح تتفاجئ وراح يعني يصير عندك ثقة أكثر with this philosophy. إنه just manipulate into centric relation and you will find wonders. So after manipulating centric relation, we have to put in mind Dawson's 5 requirements of occlusal stability. This is quoted from the same book that I've mentioned previously, TMJ to Smile Design. Equal intensity contacts on all teeth in centric relation, anterior guidance in harmony with the envelope of function, immediate disclusion of all posterior teeth on protrusion, immediate disclusion of all posterior teeth on non-working side, and no occlusal interferences of all posterior teeth on the working side. يعني باختصار ما عندي disclusion of posterior teeth ما عندي interference من posterior teeth لا على protrusion ولا على lateral excursions لا على working ولا على non-working side. بس عندي الجايدنس مثل ما تشوفون الخطوط وين موجوده الخطوط الجايدنس فقط على الانتيريور تيث. هذا اللاترال جايدنس هنا وهذا الانتيريور جايدنس مثل ما تشوفون. جايدنس الخطوط ما اريد اشوفها على البوستيريور تيث، اريد اشوفها فقط على الانتيريور تيث. ولازم هذا الجايدنس يكون in harmony with the envelope of function، يعني ما يتعارض ويا حركه الماندبل. To ensure a stable and predictable result, to ensure that the patient will not have future tooth wear or chipping of porcelain إلى آخره, we have to make sure that the anterior guidance is in harmony with the envelope of function. And we have to make sure all teeth, they meet on the same intensity on centric relation. Upcoming topics, if you're interested, we have TMJ disorders, inshallah, الله يسهل لنا. إذا راح نشوف إن شاء الله إذا الأسبوع الجاي راح نعلن عنها قريبا إن شاء الله. Centric relation and the methods to record it, articulators, their types and clinical applications, equilibrating and occlusion, VDO, the vertical dimension of occlusion and its clinical significance, anterior aesthetics and how can they affect the posterior dentition. لأن الانterior aesthetics راح يأثرون على how the posterior teeth are designed. ما تقدر تسوي ديزاين البوستيريور تيث haphazardly، لا بعد ما تصمم الانتيريور تيث then you will know how to design the posterior teeth.
according to the design of anterior teeth. ليش؟ because you have to make sure that posterior teeth do not interfere with each other. فتأمن الانterior guidance الأول, enough anterior guidance, deep guidance enough to disclude all posterior teeth. بعدين تصمم posterior teeth على غرارها, إنه تتأكد إنه posterior teeth they do not interfere with the lateral or protrusive movements. And بالاخير how to provide minimally invasive full occlusal rehabilitations. بالسابق كان occlusal rehabilitation يعني البيشنت راح يحصل كراونات او اونليز على كل اسنانه, وراح يتكلف كوما فلوس because of sending the work to the lab, والتكنيشن يسوي الشغل وهالاشياء ويتكلف المريض هواي. حاليا صار الفول occlusal rehab ما ياخذ اكثر من a couple of visits. Why? Because we can do it with composite. يعني and it is far more conservative. ما يحتاج انه نسوي preparation اللي معتادين عليه اللي نشوفه بالposterior teeth. And we'll show you how to do it in a case. Again, once again, my affiliations here. If you want further information, I'd advise you to join this organization, Dawson Academy, because these guys will really help you in understanding this philosophy even further. You can follow us on our page or directly contact me on Facebook. This is our page, Pioneer Dentists, in which we give multiple lectures about and courses about Royal College exams and board exams. We try to expand our our teaching curriculum even further. Let's see what the future is hiding for us, and that's it for now. أخذت من وقتك دكتور. بالعكس حبيبي دكتور، عاشت ايدك، كانت محاضرة كلش رائعة. انت تعرف الاوكلوجن هي محاضراتها كلش جافة وصعبة بس حلو. يعني دا اشوف اكو يعني اني بالنسبة لي اني الموضوع الاوكلوجن كلش احبه، لانه خاصة من بديت ادخل على الاستيك دنتستري وسمايل اناليسيس كلش مهم عندنا بالنسبة يعني هذا موضوع الاوكلوجن. فيعني احنا ان شاء الله راح ننزل الكوريكولوم كامل حتى يعرفون مواعيد المحاضرة، شو وقت تصير المحاضرات، بديتي اليوم حضرتك شو وقت تكون متوفر، والأسئلة مثل ما أنا كل مرة أقول ورا المحاضرة راح تنزل الأسئلة، راح تنزل لك ملايين أسئلة إن شاء الله. الشباب كلهم يعني كلش حلوين ويسألون أسئلة هواية، أسئلتهم علمية، وأكو أسئلة يعني مثل ما يقول عادي، بعد أسئلة هواية راح تلقى. فأكيد فراح تلقى أسئلة دكتور أنت متزوج لو لا؟ لأن أنا ما سألتك صراحة يعني. اي متزوج الحمد لله، وعندي جار اثنين. الله يحفظهم إن شاء الله حبيبي. الله يخليك. مثلا دكتور أكو إجانا سؤال هسه من زميل يقول دكتور how can we manipulate centric relation? Okay, great question. Of course, manipulating into centric relation, there's the technique, the bimanual manipulation technique that's been advocated by Peter Dawson. Bimanual manipulation, in which you gently manipulate the patient's jaw into centric relation. I cannot teach that يعني remotely, unfortunately. يعني يفضل course أو شيء. You will find multiple videos on YouTube. بس اكتب باليوتيوب how to manipulate the patient's mandible into centric relation. We will hopefully show you a video. يعني إذا صار لي مجال أسوي. حاليا مشكلة إحنا يعني ما قاعدين احنا نعالج مرضى في الوقت الحالي بسبب COVID-19. ف I don't think I will be able to fetch a video of my يعني creation. But you can find a lot of videos on YouTube on how to manipulate the patient's mandible into centric relation. يعني it's a technique. يعني صراحة أنا أخذت وقت يعني إلى until I mastered it يعني، لأن بدون تدريب ما حد علمني عليه، بس مجرد أشوف الدايركشنز بالكتاب و how to do it، وبعدين عرفت how to verify it. لأنه شنو when you take centric relation you have to learn how to verify it later on. So there's no guesswork. فاهم علي؟ Then when you manipulate you can even verify it.
تتأكد إنه that you are in circulation, and this requires both experience and a lot of teaching. يعني. Yes. There are other methods we can tell you about them, deprogramming devices and so on later on. دكتور أنا هسه راح تبدي الأسئلة تنزل إلك بعد أشوف الأسئلة إن شاء الله راح يعني راح نجاوبهم على البيج على دنتلينيوم جروب. وإن شاء الله إذا صار أكثر من مثلا كمية أسئلة ممكن حضرتك تدخل لايف على دنتلينيوم. أنت مرخص بأنه تدخل في أي وقت تنزل لايف في أي وقت without permission. أنت حر بيتك وإحنا حاضرين. الله يسلمك. إحنا هدفنا وغايتنا بأنه نوصل المعلومة لأبعد نقطة بالعالم، أبعد نقطة بالعالم إن شاء الله نوصلها ونوصل أهل المعلومة عن طريق أبطالنا وعن طريق فرساننا وعن طريق زملائنا اللي حضرتك من عندهم. حقيقة تشرفت بيك، نورت دنتلينيوم. إن شاء الله هاي مو أول مرة، راح تكون سيريز إن شاء الله متواصلين. إن شاء الله. إحنا حاضرين. إن شاء الله. لا دكتور، الله يخليك. سلام. كلمة أخيرة لحضرتك دكتور. Not really، بس أشكركم جدا على الحضور and that's it. يعني إن شاء الله I'll hopefully see you next week. Hopefully this won't be the last time we see you إن شاء الله. إن شاء الله. تحياتنا لك دكتور. الله يخليك. إن شاء الله أشوفك على خير. تحياتنا لك حبيبي. أرجع لك إن شاء الله، لا تطلع، أرجع لك. وزملائنا الأحبة، الحمد لله محاضرة كانت كلش حلوة وأنا كلش انترستد. أنا أصلا لو تشوفون أنا قاعد هيك ومتونس يعني، لأن هاي المحاضرات يمكن تشوفوها شوية صعبة ومعقدة، بس ما تدخلون بيه زايد يعني فد شيء رائع. الأوكلوجن مهم جدا جدا جدا. أنا يعني لساني يعجز عن شكر دكتور محمد. حقيقة وفى وكفى. إن شاء الله راح ننزل لكم كورس كامل مثل ما يعني أنتم طالبين بالاستبيان اللي أنا نزلته. أي سؤال أي استفسار ممكن على نفس هذه على هذا اللينك نفسه اللايف تقدرون تسألون، وممكن على اليوتيوب channel. شيروا القناة، شيروا اللايفز، خلوا الناس تستفاد. غايتنا بأنه نوصل لأبعد طبيب بالعالم. أبعد طبيب بالعالم ممكن يريد يتعلم ويعرف اللغة مالتنا، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الكردية، أي لغة ممكن إحنا نقدر نوصل بيها. ترى مستعد أجيب لكم طبيب تركي ويحكي بالتركي وسيني سيفيرم وأنا حاضر وقاعد وياكم، أنا ما عندي مشكلة. اللي يحب يقدم محاضرة بأي لغة هو يعرفها وهو يريدها أنا حاضر، بس بشرط محاضرات هيك تكون قيمة وحلوة وبها فائدة للكل. إن شاء الله أشوفكم يوم الجمعة، بس أنا ما موجود يوم الجمعة. أنا أكون وياكم مع أخويا وصديقي دكتور عماد سلوم، استشاري في جراحة الوجه والفكين. إن شاء الله راح تكون محاضرة أكبر من رائعة. دا تشوفون المحاضرات يوم بعد يوم دا تقوى، السيريز دا تكبر، وإن شاء الله أكو فد خبر انتظرون من عندي، خبر كلش يعجبكم وراح تفرحون به. إلى ذلك الوقت إن شاء الله نشوفكم على خير، وتحياتنا للجميع. كان معكم أخوكم وزميلكم دكتور ولاء المولى في توك تو ولاء. تصبحون على خير، إن شاء الله نشوفكم قريبا جدا. السلام عليكم.